Bienvenidos a todos a este live, un día más con Keshavaji. Thank you very much, Keshava, to be here. Thank you. Namaste. Namaste. Y hoy vamos a hablar sobre mudras principalmente, y luego, si nos da tiempo, vamos a empezar a hablar sobre bandas y granthis, ¿ok? Todos cierres energéticos, siguiendo con los capítulos que venimos desarrollando cada jueves. Entonces, sin más, comenzamos. We can start. Thank you very much, Keshavaji. We can start whenever you want. Okay. So, we were discussing the Hatha Yoga, the practices. So, Hatha Yoga is applied Tantra. So, in the Hatha Yoga, we have all the sadhanas, yogic practices. So, we discussed last time Prana. So, what is Prana? The principle of Prana. Now, we will discuss another important practice that's called Mudra practice. Mudra. So, mudras are used in yogic practices, in the worship, etc. In various, various types of mudras are used for various purposes, different purposes. And so, mudra is it's a particular configuration of our hands, our body, So this is a particular configuration of the whole our limbs and the body. Sometimes the whole body can be a mudra. Sometimes the combination of the fingers, etc. So this is what is called mudra. So it is translated as a sacred gesture, and a sacred seal. So the various translation. Yeah. And it's like So it's it conveys. It changes the mood of the mind. It conveys the meaning. So this is what is called mudra. So you can the functional meaning you can give, the definition you can give, like a psychic. Mudra is a psychic, emotional, devotional, and aesthetic gesture. So, a psychic, emotional, devotional, aesthetic gesture. So, this is the classical definition we can give to mudra. Okay, very good. Entonces, ahora vamos a hablar primero de los mudras. Los mudras es una configuración particular que hacemos con las manos o con el cuerpo. A veces todo el cuerpo puede ser puesto en una posición para crear un mudra, que es un circuito eléctrico, ¿ok? También se puede definir como un gesto sagrado o un como un circuito energético, y al colocar las manos de una manera específica o el cuerpo de una manera específica puede cambiar incluso nuestro humor y nuestra actitud mental. Entonces, la definición podría ser un gesto psíquico, emocional y devocional que se hace con las manos o con el cuerpo. Yeah. So mudras are important practices because mudras induce the pratyahara, in yoga. So the pratyahara is very important, because all the practices are internal practices. So for that we have to withdraw from the external world. So we have to withdraw all the senses from the regular field of activity, so that we can integrate all these energies and we can go inside, internal journey, So for that, pratyahara is a very important step in the yoga practice, very important. So for that, mudras are very important practices to induce pratyahara. So because they bring a change within, they integrate all the energies within the body, the pranic energies, and they connect all the layers of the personality. So physical body, then the pranic body, the mind, annamaya, then manomaya, vijnanamaya. So they are integrating. Mudras integrate the energies within, So they are bringing the uniting the individual energies, individual pranas within, and that will trigger the pratyahara. Pratyahara will be easy. So like that. And also mudras are used to balance the panchabhutas. We have the panchabhutas. So all the panchabhutas are balanced within. So that is why it's a very subtle. So mudras are very subtle practices. So it takes a while to appreciate the effect of mudra. So that is why we have to practice all the pranayamas, etc. in the beginning. So we have to remove all the grosser contents.
all the grosser contents, all the negative, all the blockages, when all the gross blockages are gone by asana practice, pranayama practice, then you can appreciate the mudras even more because it's very subtle. Yes. Los mudras se hacen principalmente al principio para inducir pratyahara. Pratyahara es aislar los sentidos del mundo externo. Este es un paso muy importante previo a la meditación. Y el mudra se utiliza para eso, para traer toda nuestra energía hacia adentro. Al crear el gesto con las manos, lo que sucede es que se integran todos los pranas dentro del cuerpo y también se conectan los diferentes cuerpos con el mudra. El mudra integra el cuerpo físico con el energético, con el emocional. Y eso crea una armonía dentro, que es lo que induce pratyahara, el aislamiento de afuera hacia adentro. Es muy importante porque los mudras son prácticas muy sutiles, que al principio puede ser que no las apreciemos, que no sintamos la diferencia, porque primero, por eso están en el orden que están en los 8 brazos del yoga, primero hay que deshacer los bloqueos mayores con pranayama. Por eso el pranayama está antes que pratyahara, porque primero hay que quitar los bloqueos grandes para que el cuerpo esté desbloqueado y poder sentir la sutileza de esos circuitos eléctricos energéticos que crean los mudras. Son prácticas sutiles que vamos a apreciar más cuando nuestro cuerpo esté más desbloqueado y más limpio. Yeah. So mudra is that which alters and changes the mood of the mind is a mudra. A simple definition we can give. So that which alters and changes the mood of the mind. So of course positive change, positively. So that can alter. So you from extroversion to introvert. So it makes you introvert in the sense inward looking. So from extrovert. So that can change the mood of the mind, alters and changes the mood of the mind, which is very important in the yogic practices. Yes, and also in all the devotional practices also. So that can mudra. So here, mudra is defined in Kularnava Tantra. In Kularnava Tantra, so mudra there are 2 words, mud and dra. So mud and dra, there are 2 words. So in the Kularnava Tantra, it is defined as, so mud is to delight. Mud is to delight, moda. So, moda also delight. So, moda is a delight. So, root is a mud, to delight. So, to delight, then the dra to flow. So, dra to flow. Mud plus dra becomes mudra. So, dra to flow. So, attitude, you can define as an attitude of energy flow. Attitude of energy flow. So, attitude of energy flow. So, an attitude of energy flow intended to link the individual pranic energy with the universal prana. So this is what internal changes, So you have to, bringing balance in all the Panchabhutas and so connecting all the 5 layers of personality. Then we are linking the individual prana with the cosmic prana. Then union, the union. So the yoga, the union is at every stage at the pranic level, at the body level, at the mind level. So this is what. So it links the individual prana with the universal prana. So there it brings the meditative attitude, the meditative disposition. Yes, very good. Los mudras cambian el humor de la mente. Lo pasan de un estado extrovertido a un estado introvertido, y esto es muy importante en el yoga para los procesos de meditación. Es esencial llevar la mente hacia adentro para que no se distraiga. La palabra mudra viene de 2 sílabas. La raíz es mu y dra. Entonces, mu es deleitarse y dra es fluir. Entonces se podría definir como la actitud del flujo. ¿Ok? Entonces, el hecho de hacer los mudras equilibra los 5 panchabhutas, los 5 elementos, los equilibra, conecta las 5 capas del ser humano, los 5 cuerpos del ser humano los conecta y une el prana individual con el prana cósmico. ¿Okay? Ese es el objetivo del yoga en todos los niveles, tanto en el físico como pránico, emocional. En cada nivel se busca la unión del individuo con el cosmos, y en este caso
los mudras generan eso, una unión del prana individual con el prana cósmico. Yeah, so mudra is a psychic, emotional, devotional, aesthetic gesture. So when you say that, so we mean the psychic means it changes the mood of the mind, induces pratyahara. So that means in the yoga practices, so it's a psychic gesture because it changes the mood of the mind, brings pratyahara. That's why in yoga, in meditation practices, we use mainly the during meditation, especially during meditation and pranayama, we are using the hasta mudras, and also the hand mudras. Mudras we are using elaborately. And of course, we have various types of mudras, the head mudras, and the whole body is also mudra. So Viparita Karani Mudra, etc. We are using in the Kundalini Yoga, in Kundalini Awakening, etc. So this is what psychic gesture. So that's what we mean, psychic gesture. So it means, and also emotional. So because it changes certain, conveys to convey certain emotions. Also, we are using the mudras. So without speaking, so we can convey, whatever through the mudras. That's why emotional. In the devotional practices also, in the Bhakti Yoga, in the worship, so we use various mudras. Even the very famous mudra. This is the Namaskar Mudra. Anjali Mudra, Namaskar Mudra. So this is the important mudra. So we use not only greeting and also in the prayer, etc. So it's an attitude of surrender. So and also this also bringing the so sun and moon energies together. Also, it's also already union. You can see. So we are uniting the sun and moon energies. Left and right hemispheres of the brain. So Ida and Pingala. So so this is and also we have various mudras. Abhaya Mudra, Saranagati Mudra, etc. In the devotional practices we use, and also heart mudra, Hridaya Mudra. So Hridaya Mudra we used to. In the worship also we use the Hridaya Mudra. Take the flower and touch the heart, and we so dedication. So dedication, surrender, implying surrender. So that's what we say devotional. And aesthetic means in the dance, etc. So in the classical dance, Indian classical dance, we use mudras to convey the sentiments, the various sentiments, etc. So that's why it's a and also mudras are used in the healing also. So it's called mudra chikitsa. Chikitsa means the therapy. So the healing in the mudras. So there is a complete science, chikitsa. So mudra chikitsa. So they using the mudras, so they heal. So because the 5 elements, we have the 5 elements. The 5 elements represent the 5 fingers. These 5 fingers represent 5 elements. So for example, this is a thumb, So angusta. So thumb represents the fire element. Fire element. So then we have this is a tarjani. So tarjani index finger represents the air. Air. So then we have middle finger. So madhyama. This represents the akasha tattva. So space element akasha. So then we have ring finger. So anamika. So anamika represents the prithvi, earth element. Then we have so kanistika. Kanistika is a little finger. So this represents the water. So now they combine. So there is the combination of this. So according to the person to person, which element is less or more, energies and all. So they combine. They give the various mudras, by combining this. So increasing, decreasing, etc. So it's a healing. There are practice in the healing also. So but so overall, so mudra practices are very subtle but very important practices in all the sadhanas. All the sadhanas. Yogic practices, either Bhakti Yoga practices or Hatha Yoga or even Kundalini Yoga, very important practices. Very good. Los mudras, hablamos de que son posturas psíquicas porque inducen pratyahara, ¿ok? Inducen la interiorización y se utilizan en yoga muchísimo para eso, para interiorizar, para llevar la energía, el foco hacia adentro. También decimos que son emocionales porque cambian las emociones sin decir ni una palabra. Uno puede tomar un mudra específico y se le cambia el estado emocional. Sirven para eso también. También decimos que son devocionales porque en los rituales se utilizan muchísimos mudras, ¿ok? De devoción, de entrega. Por ejemplo, el más famoso es que es Namaskar Mudra,
en el que se unen la energía femenina y masculina, el sol y la luna, y de Pingala, los dos hemisferios del cerebro, aquí en este gesto se están uniendo. Entonces es un mudra muy, muy importante que se utiliza en la devoción. Que también ya ahí es la unión, ¿ok? La unión de las dos partes, de la dualidad. También decimos que son gestos estéticos porque en la danza se utilizan muchísimo, ¿ok? Para expresar sentimientos. En la danza tradicional hindú se utilizan muchos mudras con las manos para escenificar y expresar sentimientos. Y los mudras también se utilizan en sanación. Hay mudras específicos para la sanación. Hay una ciencia, toda una ciencia sobre los mudras para la sanación que se llama mudra chikitsa. Y es toda una ciencia de mudras específicos para sanar, ¿ok? En los 5 dedos de la mano, los 5 dedos de la mano representan los 5 elementos, los panchabhutas, ¿ok? El dedo gordo representa el fuego, el índice representa el aire, el medio representa el éter o el espacio, el anular representa la tierra y el meñique representa el agua. Entonces, haciendo diferentes uniones entre los elementos, podemos regular esos elementos en nuestro cuerpo y, como dice la Ayurveda, ahí se regula incluso la salud y muchísimas cosas, ¿ok? Porque todos nosotros somos los 5 elementos. Entonces, son muy importantes en las prácticas yógicas de devoción, de danza en general. Yeah. So, to summarize, so mudras are the subtle physical movements, a combination of the subtle physical movements, like hands, configuration of the hands in a particular way, which can alter the mood, attitude, and perception, and deepen the awareness and concentration. So basically, inducing the pratyahara and the balancing. So these mudras can be, a combination of the hand positions and also the body, the whole body also, and also in combination with the mudra bandhas. In combination with the bandhas also, different mudras created. It's all configuring the pranic energy in various ways. Okay, so that is why mudra also, another definition of mudra also, that which that which draws forth, that which draws forth, and also that which creates a circuit, a circuit, energy circuit, like loop, like circuit, energy circuit, So that means, so see, our body is always radiating the energy, pranic energy. So so body is always exchanging the energy from the prana, pranic energy from the external, the cosmic energy, the individual energy. So always the exchange is happening, and a lot of all the various changes of the prana is happening within, and our body so exchanges the prana, and also a lot of pranic energy also dissipates into the atmosphere all the time, So it's a dissipate. It's a dissipates, yes. especially through the fingertips and also the toe tips, because the nadis, nadis. So the nerve endings, the pranic endings, the nadis, the pranas. So they are ending, So the nerves are ending here in the prana. The nadis are ending here. We can see that we can appreciate here more. In the Yes. So that's very sensitive. You can appreciate the prana because the prana is ending here, in the fingertips and also toe tips, but especially here. And other places also, but especially here we can see that. So that means the prana is exchange is happening, and a certain amount of pranic energy is dissipated into the atmosphere constantly. So by practice of the mudras, what we are doing, we are drawing this forth back. We are redirecting this pranic energy. Otherwise, it dissipates. So when you redirect, that becomes again a circuit. It creates a circuit. So that in turn induces pratyahara. So that in turn balances all the layers of personality, and induces the pratyahara and makes the mind inward looking. So that is why the moment you take the mudra, so then you can see that you feel like meditating. So if especially the meditation mudras like Chin Mudra and Jnana Mudra or Maha Mudra, the moment so the mind so it just changes. So from external to internal, you feel like meditating, So you're able to drop everything. So especially when you practice this for a few months, then you can see the moment you take mudra, so you're able to drop everything and go inside like that effortlessly.
no effort, just effortlessly. Just pratyahara just happens like that. So, yeah. Ok. Entonces hablamos de que los mudras son gestos sutiles que se hacen con las manos. En este caso estamos hablando de los que se hacen con las manos y lo que hacen es crear circuitos eléctricos, ¿ok? Nosotros generamos mucho prana, emanamos mucho prana por el cuerpo y los principales puntos por los que emanamos prana son los dedos de las manos, la punta de los dedos de las manos y la punta de los dedos de los pies. Eso lo podemos sentir cuando nos hacemos sensibles, se puede sentir mucha sensibilidad en la punta de los dedos porque los nadis terminan o comienzan ahí. Entonces, lo que pasa es que durante el día perdemos mucha energía a través de las manos, a través de los pies. Entonces, creando esos cierres de circuito, lo que hacemos es redireccionar esa energía. Entonces, es muy importante. Cuando los utilizamos para la meditación, llegan a ser tan cercanos a uno que después de practicarlo durante algunos meses, solamente el hecho de hacer el mudra de meditación, como por ejemplo Chin Mudra o Jnana Mudra o Maha Mudra, el que se coloca en el regazo, solamente el hecho de colocar ese mudra, uno ya entra directamente en un estado de interiorización o pratyahara. Entonces son muy importantes porque uno llega a conectarse mucho con el mudra y solamente el hecho de colocar el mudra, el cuerpo y toda la mente ya entra en interiorización. Entonces es como si fuera un shortcut, ¿no? Como un atajo, ¿ok? Vamos acostumbrándonos al mudra, entonces nos sentamos, cuando ya llevamos meditando un tiempo, nos sentamos, colocamos el mudra y la mente se va hacia adentro. Entonces es muy importante esto para poder meditar bien. Yeah. So now we have different types of mudras. So basically there are 5 types of mudras. So they are hasta mudras. So hasta means hand. So hand mudras. Okay. So we have hand mudras. So we have mana mudras. So mana mudra means actually head mudras. You know. So head mudras. So mana mudra, head mudra. Then we have kaya mudra. So kaya means the whole body. You know, the whole body can be a mudra. So kaya mudra. So you can say a postural mudra. You can say postural mudra. So then we have bandha mudras. You know, so bandhas also considered to be a mudra in a way because we are all working with the prana. You know, yes. So manipulating the prana. So you know that's why. So bandha mudras. Then we have what is called adhara mudra. So adhara mudra is the perineum based mudras, you know, mula bandha, etc. Part of that. So in the hasta mudras we have the very famous jnana mudra, you know, chin mudra. So chin mudra and jnana mudra. So very famous. So chin mudra, jnana mudra, and hridaya mudra, you know, heart mudra. So very often used in the meditation practices. So and maha mudra. So maha mudra with the hands. So maha mudra with the hands. These are the popular mudras we use during the pranayama and meditation. Of course, we have nasagra mudra. You know, during the nadi sodhana pranayama, we are using the nasagra mudra. So that's also mudra you see. So when you place your hands here like this, Yes. so we are sending the prana to the Agna chakra. So that induces again, you know, that induces the pratyahara again. You know, then combination. So this is the hand mudras. Then so head mudras are so famous mudra is the Shambhavi mudra, you know, third eye mudra. Shambhavi mudra we have. So then we have the Khechari mudra. So Khechari mudra, the Khechari mudra, the tongue lock mudra, and Nasagra mudra also is the head mudra because it's related to the head. So Nasagra mudra. So then we have Shanmukhi mudra, you know, closing the 6 gates. Yeah. So like that we have various mudras are there, but basically these are the main mudras which we use regular practice. Then the Kaya mudra, the whole body. The whole body can be a mudra, you know. So then the Kaya mudras. So we have Viparita Karani in the body, the postural mudra. The postural mudra. So we have Viparita Karani mudra.
So Viparita Karani Mudra is very important practice in the Kundalini awakening. So Viparita Karani, and we have Can you see me? yeah. Okay. Now it's fine. Yeah. So Viparita Karani. So Viparita Karani Mudra. Then we have Pashini Mudra, Prana Mudra, etc. So Pashini Mudra, Pashini and Prana Mudra, etc. So then we have Bandha Mudras. So in the Bandha Mudras, so it's called Lock Mudras. So we have Mahamudra, so Mahabeda Mudra and Mahaveda Mudra. So Mahamudra, Mahabeda Mudra, Mahaveda Mudra. So these are all very important practices in balancing the chakras and Kundalini awakening. And the Kundalini awakening, very important practices. So this Viparita Karani, so Mahabeda, Mahamudra, Mahabeda, so Mahaveda. So Mahabeda and Mahaveda. These are the important practices in Kundalini awakening. The Kundalini practice, especially Kundalini practices. So then we have Adhara Mudras. So perennial mudras. So in Adhara Mudra, we have what is called Ashwini Mudra, Ashwini Mudra. Then Vajroli, so Vajroli, Sahajoli Mudra. So these are the mudras working with the Mooladhara Chakra, etc. So these are the basically the five categories. So in okay. Entonces hay 5 categorías generales de mudras. El primero es Hasta Mudra, que es con las manos. El siguiente es Mana Mudra, con la cabeza, los que se hacen dentro de la cabeza. Kaya Mudra, con el cuerpo. Bandha Mudra, que son cierres de candado. Y Adhara Mudra, que es con el perineo. Hasta Mudra, los que hacemos con las manos, hay muchísimos, pero generalmente los que se utilizan para meditación son, por ejemplo, Chin Mudra, Jnana Mudra, Maha Mudra en el regazo, y también, por ejemplo, que es el del corazón, ¿ok? Son mudras típicos que se utilizan para meditar. Hay muchos. Con la cabeza, por ejemplo, en la cabeza se utilizan bastante. Hay uno, por ejemplo, que es el Kechari Mudra, que es con la lengua, es un cierre que se hace con la lengua. Shambhavi Mudra, o también Shambhuki, el que se hace con cierre de las 6 puertas para hacer un tipo de pranayama. Esos son todo mudras que se hacen con la cabeza, en la cabeza o con la cabeza, con partes de la cabeza. Kaya Mudras con el cuerpo. El más famoso con el cuerpo es Viparita Karani. Eso es una postura invertida que se realiza y se considera un mudra y es muy importante para el despertar del Kundalini. Se utiliza mucho en Kundalini Yoga. También hay otros como Prana Mudra, Vashani Mudra. También están los bandas, que son otro tipo de mudras, que son cierres energéticos, ¿ok? De candados. Como por ejemplo el Maha Mudra, Veda Mudra, Peda Mudra, que se utiliza para despertar los chakras y se hacen con cierres de candado. Y también Adhara Mudra, que son los que se hacen con el perineo. Se trabaja sobre todo en Mooladhara Chakra. Ahí está Asvini Mudra, Bajiroli, depende si es para hombre o para mujer, que es contrayendo los músculos del perineo para retener la energía ahí, trabajando desde Mooladhara Chakra. Yeah. So, now, in fact, even every asana can be like a mudra. So, even every asana, if you practice with complete awareness, with the breath and all, so it can be a mudra also. Every asana can be a mudra, So, now, in the Jnana Yoga, also mudras we are using, because in the meditation is there in all the yogas, we do meditation practice. So there also we are using the mudras, and also there is a lot of symbolic meaning also in the mudra. So especially in Jnana Yoga, there is a lot of symbolic meaning also. So so certain deities, certain masters, they also use mudra. Even you might have seen in the pictures, in some pictures, etc. So they use the mudras like this, So yes. Like this. So one hand like this, it will be like this. That means. So it's conveying the essence of all the teachings, so the ultimate goal of all the practices. That is what. So that is what. So non-dual awareness.
you know, the oneness of everything, you know. So that is conveyed just with the mudra, you know, because there is symbolism, you know. So here in the Jnana, in the context of Jnana Yoga, so the symbolism is the thumb represents the universal consciousness. The thumb is the universal consciousness. Always the thumb is very important, you know, like in everything, the thumb is important. Without the thumb, so we cannot function. The hand with the hand. The holding everything, the thumb is important. At the same time, you see, these four are like seemingly they are connected. Thumb is seemingly separate, seemingly, you know, as the separate. But then without the thumb, these four doesn't work, you know, waste. So useless. So, but at the same time, it is there very much. At the same time, it is in a different order of reality, so to speak. It's in a different order of reality, you know. So that is why the thumb is the universal consciousness. So the whole creation is nothing but the manifestation of the whole universe. So that's the idea, you know, the thumb. Now the index finger is the what is called the ego, you know, ego or individual consciousness, you can say, you know, individual consciousness or the ego. So that means what the individual consciousness means is the ego, the ignorance, self-ignorance, the Maya, you know. So Maya Avarana. So the Maya Avarana is there, and we have you know, the identification with the body mind, you know, that entity that which identifies with the body mind sense complex, that is the individual. So basically it's the self-ignorant entity, you know. So or you can say ego also, you know. So this ego, individuality or individual consciousness or the ego. Then the middle finger is the body, physical body, you know, physical body. So physical body. This is the symbolism, you know. Then the ring finger is the emotions, you know, body, emotions, you know. So the little finger is the senses, emotions, senses, you know. So physical body, mind, sense complex. This is the what is samsara, you know, the whole samsara. So individuality and all. So this is one. Now, as long as we identify with the ego, the body, the emotions and senses, there is samsara suffering, you know. So now what we have to do? So we have to disassociate, you know, through understanding. So we have to disassociate, transcend. Means we have to understand the limitations and we have to transcend. Then so we have to unite the individual consciousness with the universal consciousness. That is what we have to yoga. Can you move the hand a little bit to your left? Yes. Good. So uniting the individual consciousness with the universal consciousness. So transcending, first balancing all the energies of the body, mind, emotions and all. Then you transcend through the process called yoga, you know, especially Ashtanga yoga, you know. So from gross to subtle. So slowly, so journey. So uniting the individual consciousness with the universal consciousness. So this is called yoga. So here you see, so here you are not the body, mind, sense complexes. You have the body, mind, sense complexes. You are nothing but the universal consciousness. That means individual is universal. So micro, macro. So you are not the body, mind, sense complexes. You are the universal consciousness. So temporarily immersed in the physical body, samsara. So don't get stuck with the samsara. So realize yourself. So this is what is called yoga. That's also here the slow process. I mean, may not be for everyone. For some people it's very slow, fast. But usually this process is slow. So that is why 8 limbs, you know, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. In samadhi, the union happens, you know. So this is round, you know, this is a circle. You know, the circle represents the beginningless cycle, not circle, cycle. So the cycle represents the beginninglessness, you know. So the unity consciousness. So this is the symbolism. That is why. So this is the teachings of the Upanishads, you know. So non-dual teachings of the Upanishads is that you are not what you are thinking about. You are not the body, mind, sense complexes. You are indeed the universal consciousness. So this is symbolism. That's why it's called Jnana Mudra. Jnana means knowledge, you know. It's also called Jnana Mudra. Chit Mudra also we call. Chit also means consciousness. Chit means so existence and consciousness. So yeah, Chit means consciousness. So that is why it is Jnana. Symbolism. Yes, very good. Cualquier asana de yoga puede convertirse en un mudra si lo hacemos con conciencia. Cualquier asana, cualquier postura de yoga puede convertirse en un mudra si la hacemos con conciencia. Ahí va a haber un circuito energético, ¿ok? En Jnana Yoga,
el mudra general que se analiza es Jnana Mudra, ¿ok? Y tiene un simbolismo diferente. En Jnana Yoga, los mudras tienen un simbolismo muy especial. Tanto las deidades como los maestros aparecen haciendo mudras específicos que reúnen como todo su conocimiento. Ellos lo utilizan para transmitir. En las imágenes se pueden ver diferentes deidades o diferentes maestros con diferentes mudras y son simbólicos, ¿ok? Los utilizan con simbolismo. Por ejemplo, en Jnana Yoga, los 5 dedos tienen un simbolismo diferente al de los elementos. El dedo gordo es la conciencia universal. Se considera así porque está totalmente separada de las otras 4, está como en otro nivel, como en otra dimensión, y sin el dedo gordo no nos sirve para nada la mano prácticamente, no se puede agarrar casi nada. El dedo gordo es lo más importante, ¿ok? El pulgar. Entonces, el pulgar se considera la conciencia universal y está separada de todo el resto. El índice se considera el ego, ¿ok? La conciencia individual. El dedo medio se considera el cuerpo. El anular se considera las emociones y el meñique los sentidos. Entonces, cuando hacemos el mudra, lo que estamos haciendo es unir la conciencia individual con la conciencia universal, que eso ya es yoga, y alejar lo que nos mantiene en el ciclo del samsara, en el ciclo del samsara, que es el cuerpo, las emociones y los sentidos. Entonces, esta unión es simbólica entre la conciencia universal y la individual para hacer un ciclo infinito de unión, de yoga, ¿ok? Entonces, este mudra que hacia arriba se llama Chin Mudra, que es de conciencia, y hacia abajo es de conocimiento, se llama Jnana Mudra, sale ya en los Upanishads, como un concepto de no dualismo, del no dualismo entre la conciencia universal y la individual. Se unen para hacer una conciencia o yoga. Y eso está explicado también en los 8 brazos del yoga como un método, en Astanga Yoga, como los 8 brazos del yoga, como un método específico para llegar a esa unión desde lo más grueso hasta lo más sutil. Yeah. So this is the mudra. Actually we do like this. Yes. So but we do little bit of modification, slightly modification, especially during meditation. So we do like this, like this. So like this, just a little bit of modification. So basically these both are touching, but a little bit of modification. Why we do this? Because in meditation, what happens, when you take this like this, so after a while, so when you go deep in the meditation, so we lose the body awareness, right? Because we are transcending the body awareness. So when you do this, what happens, we may lose the mudra without even our knowledge. We may lose the mudra because we don't feel the hands and body, So, but we want this mudra, the pranic energy being redirected, and the circuit is created, pranic circuit. We want that throughout the practice. So that is why we do like this. When we do like this, even if you transcend the body, so still the mudra will be there. Still, mudra will continue. So that is why. So we do a little bit of modification, but usually like this. Yes. Cuando uno medita, ese mudra que se toma se hace un poquito modificado y se hace así, metiendo el dedo índice por debajo del pulgar. ¿Para qué se hace esto? Porque cuando uno medita profundamente pierde la conciencia del cuerpo físico. Entonces uno llega a no sentir el mudra completamente. Uno no sabe si tiene las manos abiertas, cerradas, no puede sentir porque pierde la conciencia del cuerpo físico. Y como nosotros queremos mantener ese circuito, ese mudra, entonces lo que hacemos es meter el índice un poquito por debajo, porque así, aunque perdamos la conciencia, eso no se va a soltar. Y es muy importante que haya ese circuito hecho. Entonces, esta es la modificación que se hace al meditar, pero es el mismo mudra. Se mete un poquito por debajo y esto va a sujetar de manera que cuando entremos súper profundo no se suelte. Yeah. So this is the Chin Mudra. The same thing when we do like this down, so it becomes Jnana Mudra. Yes. So Chit or Jnana, both are the same, Yes. The only thing is when you do up like this, Chin Mudra, so connecting with the whole universal. So when you do like this, more focus internal focus, Jnana Mudra.
these are the very important and very, very popular mudras during the prana meditation and pranayama practices. And so these mudras also we use not only during pranayama, we can also use before sleep. Those who are not able to fall asleep, so you just lay down and take this mudra because it induces the pratyahara. That's what we need, Anyway, we need that only in this pratyahara. So then tamas will take care of the nidra because we need nidra, the sleep also. So during before sleep, to get into sleep quickly, you can also use this mudra, chin mudra, But also they use for insomnia, to cure insomnia, etc. This mudra is used. And also along with the Shanmukhi mudra. Shanmukhi mudra also very important mudra for inducing the sleep, curing the insomnia. Shanmukhi mudra, this mudra. And the Kechari mudra, the tongue lock mudra. So that is also very important practice in Kundalini Yoga and the chakra meditations. And also important as a preparation for meditation. Because the tongue is connected with our mind and the thoughts. The speaking tongue, the tongue is connected with the thoughts also. So the moment you control the tongue, so you can control the mind also. Mind is everywhere, agitated, restless. So but when you take the tongue, so it also induces pratyahara quickly. So quickly it induces pratyahara. So then you go inward looking, So antardrishti. So antardrishti, inward looking possible. So these are the application, even in for therapy, simple therapy. So insomnia and controlling the mind, etc. Very good. Entonces, Chin Mudra sería con la mano hacia arriba, que es más para conectar con la conciencia universal, y hacia abajo es Jnana Mudra, es más para ir hacia adentro. Entonces uno puede elegir el que desee para la meditación. Estos mudras, como incitan a interiorizar, se pueden utilizar para el insomnio, para las personas que no pueden dormir, porque cuando uno coloca el mudra, directamente la atención va hacia adentro y la mente se calma. Entonces, antes de dormir, podemos colocar las manos en Chin o Jnana Mudra durante un rato para que sea más fácil dormir. Porque ahí es importante que se estimule esa energía de interiorizar para relajarnos y dormir en ese caso. Durante la meditación, por supuesto, no se debe dormir. También hay otros mudras, como el Kechari Mudra, que se hace con la lengua, que también sirven para ayudar a la insomnia, a que dormamos más fácil. Y, por ejemplo, Kechari Mudra, que es un mudra que se hace doblando la lengua hacia atrás y tocando con la punta de la lengua en el paladar, pero atrás, no adelante, es un mudra muy importante porque la lengua está conectada con la mente, la lengua habladora. Entonces, cuando frenamos la mente, cuando hacemos ese cierre, la mente se calma, ¿ok? La lengua está directamente conectada con la mente, tanto simbólica como realmente, como energéticamente, y cuando hacemos esos cierres, esos mudras con la lengua, inducimos la tranquilidad mental. Yeah. So, what happens, if you practice mudra for a while, then afterwards, automatically your hands will go. Even if you are not practicing any meditation pranayama, even if you are just simply sitting there, so automatically, you will have some mudra like this. This happens naturally. Yes. So, you are sitting somewhere, your hands will go in Mahamudra like this. Or you like this, So, that is why, so, even in the Japa Yoga, Japa Yoga, we use the mala, like this mala. Especially, so those who are dedicated to Japa Yoga, they use mala like this, like this. So recently, one sadhu, one devotee. So devotee, he died. So he's a holy man, he's a holy man, holy person. So we call sadhu, sadhu. So then he died. Yes, sadhu, then after, when he died, so his hands were like this because he was always doing mudra. I mean mala, Yeah. So his hands was like this, like this. But anyway, we have seen like that. People, so naturally, for a long time they practice. It goes like this. It goes like this. So anyway, so the point is that so once you practice this mudras, so you can appreciate the subtle energies and how the whole. So of course, the whole biochemistry of the mind changes.
And also the changes within the body, especially the internal changes. Important is the internal changes, the inward looking and the constant focus on the mantra and the inner awareness, etc. So another important mudra is Mahamudra. Mahamudra is with the hands. So this Mahamudra, we keep the right hand over the left hand, and the thumbs alone touch like this. So thumbs alone touch like this. This is the Mahamudra. Then you keep on the lap. You are keeping on the lap comfortably like this. So this is very important mudra in meditation practices. So because this Mahamudra signifies what is called acceptance. So Mahamudra signifies acceptance. So Mahamudra signifies the open-heartedness. So I'm open to receive the grace of the universe. So reception. So open-heartedness and acceptance also. Because many things we cannot accept. So I wish it should be different. I wish it should be different. I wish I was born somewhere else. I wish all the time. This is resentment. Resentment will be there all the time. I cannot accept many things. But then we have to accept in order to progress spiritually, evolve. We have to accept many things so that we can be free. So especially we need this during meditation. So this non-acceptance, is more during meditation. So all this the stored samskaras will pop up. So that's why in a particular day, you feel like a very resentment, a lot of resentment within, and the non-acceptance. So you take this mudra. I fully accept whatever I cannot change, and I am open to receive the grace from the universe, so that you can heal. You can practice and see. I did this practice, very effective, I tell you. Especially the Mahamudra and Shambhavi Mudra, the third eye mudra. So it's a deadly combination. Yes. To induce pratyahara, So this is the significance. So acceptance and open to receive the grace from the universe. Very good. Cuando uno realiza los mudras durante mucho tiempo, las manos van directamente al mudra. Es muy fácil cuando por ejemplo, estás de hacer mucho un mudra específico, cuando estás sentado tranquilamente, las manos van a ir directamente a ese mudra. Eso se ve mucho. Y hay muchos meditadores, muchos santos, muchos sadhus, como se dicen en India, que cuando mueren con las manos en el mudra. El cuerpo agarra directamente esa forma. Y hace poco se vio un sadhu, un hombre sagrado, que cuando estaba muriendo, las manos le iban a hacer el movimiento de cuando ellos rezan con el japa, ¿ok? Con las cuentas con las que rezan, con las que cantan el mantra, cuando practican japa, ¿ok? Que están repitiendo el mantra continuamente. Entonces la mano a esa persona que ya estaba muriendo, estaba casi muerta, la mano se le iba a hacer japa, porque lleva muchos años, muchísimas repeticiones haciendo japa, y el cuerpo reconoce ese estado de irse hacia adentro antes de la muerte y agarra los mudras. Entonces eso lo podemos sentir nosotros cuando llevamos meditando un tiempo en cualquier posición. El cuerpo va a querer agarrar ese mudra. Hay un mudra muy importante que se llama Mahamudra, que se coloca la mano derecha sobre la izquierda y los dedos pulgares tocándose, ¿ok? La derecha sobre la izquierda y los dedos pulgares se tocan suavemente y las manos se colocan en el regazo. Este mudra es extremadamente importante en la meditación porque lo que induce y lo que simboliza es aceptación. Aceptación de las cosas que no podemos cambiar, que son bastantes. Aceptación y también recepción de la gracia divina. Entonces, muchas veces cuando sintamos venganza, recelo, sentimientos negativos de no aceptación, colocamos ese mudra y ese mudra nos va a abrir hacia la aceptación de las cosas que no podemos cambiar. Es muy importante y muy efectivo, sobre todo porque cuando meditamos comienzan a salir los samskaras. Comienzan a salir recuerdos y quizás son recuerdos que no nos gustan, que no podemos cambiar. Entonces, para transmutar esas emociones y poder transmutar esos samskaras, esas impresiones en el cuerpo y en la mente,
Con este mantra nos va a ayudar a aceptar y a dejar ir todo ese resentimiento y todas esas cosas que no queremos aceptar. Ese mudra, Maha Mudra, unido, por ejemplo, con Shambhavi Mudra, que es mirar al entrecejo, es muy, muy poderoso para interiorizar, para aceptar y para recibir la gracia divina. Yeah. So this is the Maha Mudra, and of course the important mudra is the heart mudra. The heart mudra. So it's like a shape of the heart. So more than the shape of the heart, the nadis which are connected to the heart chakra are somehow triggered by this mudra. So that also induces, so pratyahara, and also opening the heart, Opening the heart and all. So that's the important mudra we practice. And so especially during the worship and all, also we use this mudra. And also during the chakra meditations, especially the heart meditations, so we are advised to take this mudra. Or you can also independently practice. Independently, you can practice mudra. So when you feel that congestion, when you are not able to accept certain things and you are not able to forgive, heal, so you can take this and let it open. So and during the loving kindness meditation, etc. So we use this mudra, very effective. Very good. So you can, in combination of pranayama and meditation, you can do, or just independently you practice the mudras. Even 5 minutes, 10 minutes, you can practice daily any one of the mudra, or you can practice as a preparation for meditation. You can practice the mudra, then continue meditation like that. Also, you can do. Very good. También está el mudra del corazón, que se hace así, metiendo el dedo índice y tocando el pulgar con el medio y el anular y el meñique alejado. Esto hace la forma como si fuera de un corazón y la unión de estos 3 dedos activa los nadis que llegan al corazón. Entonces, este mudra es muy importante tanto en las meditaciones en el corazón, en chakra corazón, también en las meditaciones de amor incondicional y en los momentos, por ejemplo, que sintamos sentimientos negativos o sintamos presión en el corazón o algún sentimiento negativo, también podemos practicarlo durante el día. 5 o 10 minutos podemos colocar las manos en esta posición, ¿ok? Y esto va a abrir el corazón. Lo que hace esto es abrir, aceptar, soltar, ¿ok? Abrir el corazón. Entonces, solamente el gesto nos va a ayudar a aceptar, a perdonar. Ese es un mudra que se puede hacer cuando no somos capaces de perdonar. Eso es un mudra muy importante para abrir el corazón y aceptar. Yeah. So these are the mudra practices. So now we can go to bandhas. So bandhas and granthis. So bandha and granthi. So these are the combination. So first we will discuss the granthis. Then we go to the bandhas. Yeah. So what is the granthi? So granthi is a knot, a psycho-spiritual energy knot. A knot. So this is what is the root. The root is granth. So granth means to tie. So granth means to tie. So it's a knot. It's a knot. That means it's a barrier. Actually, it's a barrier. It's an energy barrier. We don't want the granthi. To remove the granthi, we apply the bandha. To remove the granthi, we apply the bandha. So that is why this psycho-spiritual, the knots. So this knot is like a blockage. It's like a blockage actually. It's a blockage of the prana in the Sushumna Nadi. In the Sushumna Nadi. So the important the spiritual channel. So this the next class we will do the nadis. So all the yogic activity, all the Kundalini activity, everything happens in the Sushumna channel, in the spiritual channel. But in that there are blockages. So those blockages called the Granthis. So they are not only energy blockages, they are psycho-spiritual energy blockages. Because so we see, our mind, our body, and our spirit, they are all connected, So they are not watertight compartment. They are not like watertight compartments. They are all connected.
That is why we have to take all the levels. So not only energy, but it's a psychic, because all the samskaras, so the samskaras are connected to the mind, and they are impediments in our spiritual growth. So that's why it's a psycho-spiritual energy knots. So these are the knots. 3 knots are there. So these 3 knots are located in the Sushumna channel. So they are blocking the flow of prana in the Sushumna. Okay. Ahora vamos a hablar de los bandhas y de los granthis. Vamos a hablar primero de los granthis y luego de los bandhas. ¿Okay? Los granthis vienen de la raíz grant, que es atar. Entonces es un nudo. Es un nudo, es un psycho spiritual energy knot. ¿Okay? Es un nudo energético, espiritual y psicológico. ¿Ok? Entonces tiene esos 3 niveles. Es un nudo energético, entonces queremos removerlo. Están en el canal central de la columna que se llama Sushumna, ¿ok? En el nadi central donde se practica el yoga, donde suceden los cambios y sucede todo. Es el canal central energético que se llama Sushumna, y ahí están los Granthis, que son nudos, y esos nudos son barreras energéticas que no dejan que fluya la energía en ese canal tan importante de la columna. Entonces, para quitar esos Granthis, esos nudos energéticos, es que se realizan los bandhas, que ahora vamos a hablar de lo que son. ¿Ok? Los bandhas se realizan para deshacer ese nudo energético, espiritual y psicológico, y que la energía, el prana, pueda fluir. Eso, es muy importante que fluya la energía, y estos nudos energéticos bloquean ese flujo energético en el canal central, que es el Sushumna Nadi. Yeah. So, to remove these Granthis is very important for balancing the chakras and also the Kundalini awakening. So that is why, so there are 3 Granthis. And we apply the bandhas, so to break the energy barriers. Okay. So now what are the 3 Granthis? So 3 Granthis are associated with the 6 chakras. So the 6 chakras and 3 Granthis. So the names also we have this. So one is called, the first one is called, so in Kundalini Yoga, so we always start from the bottom, because the Kundalini journey from the bottom to up, So progressive expansion of consciousness. So that is why the first is what is called the Brahman Granthi. So Brahma Granthi, the first one. So this Brahma Granthi is associated with Mooladhara Chakra and Swadhisthana. So Mooladhara and Swadhisthana, this is the, so Brahma Granthi. So this is the first energy blockage. So you can see, so since it is associated with the Mooladhara and the Swadhisthana, so you can see that what kind of energy blockages it will be there. So energy blockages means what? So the person's energies are always in this level only. So the person is not able to expand the awareness, So that reflects in the behavior, in the thoughts, the energies, what kind of thoughts will come, So what kind of thinking, what kind of personality, what kind of conditionings, all you can reflect, So that means it's a survival instincts. So the person is always with the survival instincts, all the fears, so irrational fears, etc. And, so all the, you can say all the animal instincts, more animal instincts are more, So tamas, especially, so basically it's a tamas, more tamas, So very tamas, and attachment to the physical things, So very much attachment to the physical things and the physical pleasures, etc. So, the physical pleasures, the physical pleasures. So excessively selfish, very excessively selfish, So seeking, so seeking the worldly pleasures all the time, all the time. So enjoyment, always the mind wants to enjoy the things, always, So this is what is all. So and also negativity, always very negative, very negative fears, etc. Irrational fears. So attachment to the materialistic objects, etc. So this you can see that all the energies are gone there only, So this is what we call this is a knot actually. When the person is always stuck with the lower things,
so we'll not be able to, look for, so cannot even think about the higher, even the higher dimension. So this is what is a problem, spiritual problem. So this is in terms of, so understanding this in terms of chakra system. So Kundalini, we call it a Granthi. We call it a Granthi, So in Patanjali system, it is a tamas. So too much of tamas means the person is in the lower, Yes, okay. El primer Granthi se llama Brahman Granthi y está situado en la base de la columna, ¿ok? En el Kundalini. So, en el... Brahma. So Brahma. Yeah. Yes, Brahma Granthi. Y está colocado en la base de la columna. En el despertar del Kundalini siempre se va de abajo hacia arriba, de lo más grosso a lo más sutil. Este Granthi está relacionado con los dos primeros chakras, Muladhara y Svadhisthana. Entonces, es un bloqueo energético de muy baja energía, ¿ok? De energías muy bajas. Esto genera pensamientos de bajos, de supervivencia, de miedos, de instintos animales, siempre estar teniendo miedo de las cosas, pensando mal, pensamientos bajos, de celos, de envidias, todos estos sentimientos están en los primeros chakras y si la persona está ahí es porque hay un bloqueo muy grande en este Granthi, en este nudo energético. Está relacionado con tamas, con la inercia, y son personas que tienen mucho apego a las cosas materiales, mucho apego a la parte física, muy apegado y muy conectado con los placeres físicos, mundanos. Es bastante egoísta, egocéntrica esa persona. Solo quiere disfrutar, solo quiere placer, es una persona materialista y tiene bastante negatividad, siempre ve bastantes de cosas negativas. Entonces, cuando una persona se comporta así es porque tiene esa energía focalizada ahí abajo y probablemente hay un bloqueo muy grande en ese Granthi. Yeah, so this is the Brahma Granthi. Then, so this is associated with the Muladhara and Svadhisthana. Then comes, so if this is broken, so then comes what is called Vishnu Granthi. Vishnu Granthi. So this Vishnu Granthi is associated with the Manipura and Anahata. Manipura and Anahata. So this is, you can see, this is more like also connected with the individuality, self-assertion and self-acceptance, etc. So self-assertion, Manipura, and self-acceptance, social identity. So individual identity and social identity, So here, so the person is, so this is better than the Brahma Granthi, because the person is able to expand and rise above the basic instincts, But then, so this is more like a, seeking fame, seeking, individual. The individuality is more. So seeking name and fame, and the social acceptance. So stuck with the social acceptance, always wants social acceptance, and the passion, excessive passion, so competition, dominance, the very competitive, and the person wants to be dominate and seeking approval and recognition, So this is what is called and also here also attachment will be there, but not with materialistic things, but more like my people, my community, my country, my religion, Yes, so like identification, yeah. So this is so this is what it is. So this is the Vishnu Granthi. So it's a sustenance, the sustenance and our interactions related to that. So yeah. Yeah, very good. El siguiente Granthi se llama Vishnu Granthi y está relacionado y en el área de Manipura y Anahata, ¿ok? Tercer y cuarto chakra. Aquí está la individualidad. Es más expandido que los anteriores, pero sigue siendo un bloqueo. Ahí está la percepción, la autopercepción, que es Manipura, y la aceptación personal, que es Anahata. En Manipura está la identificación individual, en Anahata está la identificación social. Ambas son un bloqueo, ¿ok? Entonces, la persona que está bloqueada en esa zona
va a ser una persona que busque internamente la fama, que busque la aceptación social, que busque ser aceptado, que busque la pasión, la competencia, que busque dominar el poder y el apego pero no el apego material, sino el apego de ser alguien, el apego de la identificación, de pertenecer a una religión, pertenecer a una comunidad, de la nacionalidad, toda esta parte de pertenecer de una comunidad, de aceptación social, tiene que ver con ese bloqueo energético, con Vishnu Granthi. Yeah. So then comes the last one. So that's called Rudra Granthi. So Rudra. So Rudra Granthi. So Rudra Granthi is associated with the Vishuddhi and Agnya. Vishuddhi Agnya. So it's more Sattva predominant. So Sattva. So Brahma Granthi Tamas. So Vishnu is Rajas predominant. So this is Sattva. Sattva predominant. So here, so obviously it's a higher awareness, higher awareness, but still, so the attachment to the individuality as such, attachment to the individuality as such. So as such, the individual, this individual body, so individual entity, separate from the whole, and this I have this individuality, that itself is like is still a part of the samsara, still is a part of the samsara, but still you are still separate from the whole, you are still separate from the whole, still part of the samsara. Suffering will be there, maybe a higher kind of suffering, but still suffering will be there. Sense of separation means always there is a fear, so some kind of subtle fear still will be there, and that kind of a fear of death, that the fear of death, etc. will be there. And so here attachment to the individuality itself, and also attachment to the higher psychic powers, etc., psychic abilities, attachment to the creative abilities, etc. So attachment to the clairvoyance and so intuition, etc. So it's related to that. So telepathy, attachment to the psychic powers, the creativity, etc. So this is more like a intuitive. So intuition based powers, etc. So this is a higher level, but still, so we have to get out of this Granthi also. So because still there's a limitation. So no matter how big it is, but still it's a limited. Yes. So this is more intuitive. So it's intuitive. So Muladhara, Brahma Granthi is instinctual, and Vishnu Granthi is more intellect based. This is a higher, of course. So Rudra Granthi is a higher knowledge, perception, etc. But still within the individuality, That's why we have to cross this also. So to overcome complete samsara. So we have to break this also. Yes. El tercer Granthi se llama Rudra Granthi y está relacionado con Vishuddhi y Agna chakra, ¿ok? El quinto y sexto chakra. Esto obviamente, este bloqueo tiene una energía más superior, son energías más sutiles que se quedan bloqueadas, pero es también apego a la individualidad, porque en este punto todavía la persona se siente separada del todo, todavía hay esa individualidad. Y aquí el apego, todavía aquí hay un sentido de separación y eso es lo que genera el sufrimiento. Entonces aquí todavía hay un sufrimiento sutil, pero hay un sufrimiento y el principal sufrimiento es el miedo a la muerte aquí, ¿ok? Son miedos más sutiles. Y hay apegos también, hay apegos hacia lo elevado, ¿ok? Hacia el concepto de lo elevado y hacia los poderes más sutiles, hacia los superpoderes. Hay un apego, una persona bloqueada aquí quiere conseguir poderes como la clarividencia, la intuición, la telepatía, poderes psíquicos, intuición, todo ese apego, toda esa conciencia de separación, de tener esos poderes separados de todo del universo, son bloqueos en este Rudra Granthi. Entonces, el primero, que es Brahman Granthi, está relacionado con tamas,
y es de los 2 primeros chakras, ¿ok? El segundo, que es Vishnu Granthi, está relacionado con rajas, con rayas, y es del tercer y cuarto chakra. Y Rudra Granthi es del 5º y el 6º, y está relacionado más con sattva, pero todos son bloqueos, ¿ok? Hay que transmutar todo esto para llegar a la unión con la conciencia universal. Yeah. So, in order to break these knots, so we apply what is called the bandhas. Bandhas. So, psycho-spiritual bandha is we say energy locks, etc. Yes, you can say energy lock. So, when we break these granthis, so the sushumna will be free. You know, then the kundalini awakening happens. So by applying the bandhas, we break this. Or in other systems, in the yoga, classical Patanjali's yoga or Jnana yoga, so there we do this through knowledge. You know, through knowledge and understanding, we can break them easily. You know, in Bhakti yoga, so by sheer bhakti, so devotion, mantra practice, you know, the surrender, so we automatically break. We may, you know, they may not apply the bandhas, etc. But still they are able to break it. That happens through bhakti, you know, bhakti yoga. Yes. So in meditation, in Patanjali's Ashtanga yoga, through meditation we break this. You know, in Hatha yoga, through applying all these practices. In Kundalini yoga, we break this. Of course, the understanding is always there. You know, the metaphysics is always there. We have to understand why we are doing all these things. So yeah. So I think we'll stop here. Tomorrow we'll continue. I mean, next class we'll continue the bandhas, then the nadis, and then chakras, then the kundalini, and the practices will come. Very good. Entonces, los bandhas, para liberar estos granthis, estos nudos energéticos, se aplican los bandhas. Los bandhas son cierres energéticos que se realizan con el cuerpo, ¿ok? Cierres energéticos psicoespirituales. Y esto se hace para liberar esos nudos energéticos, esos granthis, y liberar el prana en Sushumna, en el canal central, para que pueda subir el kundalini. Ese es el objetivo principal, es que el kundalini despierta y pueda subir por Sushumna. Entonces, para eso, uno tiene que liberar esos nudos energéticos. Y en los diferentes tipos de yoga se hace diferente. Por ejemplo, en Jnana Yoga se hace a través de la comprensión, de la comprensión de todos esos bloqueos energéticos, y la propia comprensión desbloquea esos bloqueos, esos nudos energéticos, esos granthis. Por ejemplo, en Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, solamente la entrega, el surrender, hace que estos granthis se suelten y se desbloqueen. Es en el Hatha Yoga que se utilizan los bandhas, esos cierres energéticos, para deshacer esos nudos. Y de esto vamos a hablar en el próximo capítulo. Vamos a hablar de los bandhas, vamos a hablar de los nadis, y luego ya entramos más profundamente en Kundalini Yoga. Ok, entonces quiero agradecer un día más por todo este conocimiento tan bien explicado, tan maravilloso. Es un lujo tenerlo aquí todos los jueves, y quiero darle las gracias. I want to thank you so much, Keshavaji, to share your knowledge with us. Thank you, really. Thank you very much. Namaste. Namaste. So we will continue next Friday for you, Thursday for me, with bandhas and nadis, to continue the inner journey and the journey of liberation. Thank you so much. Okay, thank you. Nos vemos la próxima semana. Sigan conectados, estudiando. Esto es muy importante. Esto es fisiología del ser humano. Aprendan de verdad de qué estamos hechos para poder liberarse. El conocimiento es poder, y ya saben, a través del conocimiento podemos liberarnos incluso de bloqueos energéticos. Nos vemos pronto.